We have already finished training and development and career development. Career development is done. Yes, sir. 2 chapter we have I have completed 2 chapter. Training and development. Training development maybe last class, na? And Last class. career development? No, ma'am. No, career development is done. Okay. For example, we did not finish this chapter yet, but for a case study example, I just give you an example of case study. For example, in a case study, navigating a career transition. In a career development process, we will learn how a person can choose his career, why a person choosing his and particular career, what is the thing behind it. Sarah is a 32 years old professional with a background in marketing, has been working for a mid-sized advertising agency for the last 6 years. During this time, she has successfully climbed the career ladder, reaching managerial position. However, she has recently feeling unfulfilled in her current role and contemplating a career change. Sarah is uncertain about her long-term career goal, feels the need of explore the other industry. After giving so much time, 5 or 7 years in career, after now he decided it is not suitable career for her. These are the strategy, networking, skill development, mentorship. She is concerned about what potential impact career changes, financial stability and professional identity. Sarah is unsure about how to leverage his existing skill experience in a new field. If you go to the another field, how can he leverage it? Is there a marketing skill will be match up with that or not? Self-assessment. Sarah engaged in self-assessment activities to identify her values, interests, skill. This involved reflection of her passion, what aspect of her current and previous role has been most satisfied, which role he is more satisfied to him. He is just doing the self-assessment, what the qualities he or she has and what type of work he get more interest. Networking and information interview. Informal informational interview. Sarah reach out the professional in industry of interest to gain insight of their career path, and she conduct informational interview to understand different field, explore the potential opportunities. See, now he go for the potential opportunities for him available for her, so that he can match his skill with the other potential opportunities. Skill development. Recognize the need to acquire new skill for a career transition. Sarah enrolled in relevant course, attend workshop to enhance her capability in area she find integrating. Mentorship. Sarah seek guidance for a mentor. He asks someone, after getting information this person is doing well in the my interested field, he take him or her as a mentor, so that he can follow her path. Who has successfully navigated similar career transition, the mentor provide valuable insight, advice, support throughout the process. The person who are basically in marketing now explore to the another field, he just take the person as a mentor, so that she can take his guidance. Outcome. After several months of exploration and preparation, Sarah secured a position in a tech industry, combined in the her marketing skill with the growing industry digital platform. So, he go for the digital marketing. This is the quite blend of her career and the new era. The career transition not only bring her greater job satisfaction, but also open up a new opportunities and professional growth. Reflective question jodi de ekhane. This question I will give you.
that how did Sarah engage in self-assessment activities contribute her decision marketing process during her career transition, why self-esteem reflection is important such situation. ওইটা কিন্তু ওই যে the 4 points you have, we can write it from here. এটা কিন্তু you don't need to use your any other thing, just comprehension, just summarize the point. Strategic decision making, here you have some work. Why the role did networking information interview play in Sarah transition tech industry, how can this strategy benefit individual competing career changes. Some point from the case study, some from your understanding. Here you need to work on it. Skill development adaptability, in what way Sarah proactive approach of skill development demonstrated adaptability, how might acquire new skill contribute to a successful career. These all 4 things are the some things from the case study, some things for your mind. I just give you 50% of the case study mark from your which you can write from the case. 50% need from your understanding and your ability. Okay. 2 questions only. 2 or 3 questions. 10 marks. I will provide you, I like to provide you 2 case studies, so that 20 marks is secure over there, 10 from the MCQ and 10 from only analytical, so that you can 40 marks. 40 marks. In final you have to, you have 40 marks. For final term examination you have 40 marks, in midterm you have 30 marks, and other is the 30. Presentation, class test and There will be 2 cases study. from 2 different chapters. 20 marks. Yes. MCQ 10 and analytical 10. 40. 40. So that if you can go for it, just you only very little things you need to study. In your memorizing very little portion, but you have to write it from your own understanding. Experiences, understanding from the class lecture, all these things. So you don't have that much pressure. Today is my first class. Oh, sorry. কি দেরিতে ভর্তি হয়েছেন? ও নো ইস্যু, নো ইস্যু, আমাদের অসুবিধা নাই। আমাদের একটা মাত্র চ্যাপ্টার আমরা শেষ করেছি। আমাদের একজন উনি আছে, উনি কিন্তু বাংলা বুঝে না, বুঝছেন? সেই জন্য আমি বলছি আমি পরে আবার বাংলা এক্সপ্লেন করবো, সমস্যা নাই। এখানে আমি যেটা বলছি কেস স্টাডির ক্ষেত্রে আমি যেটা বলছি আপনারা বুঝতেই পারছেন যে কেস স্টাডি 2টা দিব। এখানে আমি কিছু কোশ্চেন দিব যেখানে 50% আপনি এই কেস থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে লিখে ফেলবেন, কিন্তু 50% ফ্রম ইয়োর এবিলিটি, এটা সমস্যা নেই। আর আমাদের একটা চ্যাপ্টার শুধু ফাইনালের জন্য শেষ হয়েছে। আপনাদের কিন্তু এক্সামে শুধুমাত্র আপনারা ফাইনাল টার্ম দিচ্ছেন। Only 1 chapter we have completed, that is training and development. No issue, after finishing all the chapter I go for the recap, last 2, because we have 4 weeks including this week, 4 classes and 2 more classes in March. 2 this month more, 2 more classes in this month. 3 more classes. 3 and 5 3 classes. and 5 classes more. And this 5 month, classes more, yes. 5. Madam, ফাইনালের টোটাল কয়টা চ্যাপ্টার? 5টা। 5টা একটা হয়েছে আর 4টা। হ্যাঁ, কোনো ইস্যু নাই, কারণ আমি যে আমি এন্ড অফ দ্য ফেব্রুয়ারি আই উইল কমপ্লিট দ্য সিলেবাস কমপ্লিট করে মার্চে গিয়ে আমার তো আমি ডিপার্টমেন্ট থেকে তো আমরা জানবো যে আমি কীভাবে কেসটা যে দিতে যাচ্ছি, ওয়েদার দে আর অ্যালাউ মি অর নট, অনেক ইস্যু থাকবে। ওরা যেভাবে অ্যালাউ করবে ওইভাবে কোশ্চেন নিয়ে ওই রেপ্লিকা আপনাদের এখানে করানো শুরু করে দেবো আমি। জাস্ট হুবহু পাবেন না, কিন্তু উইল গেট দ্য রেপ্লিকা হলে হবে কি, ওটাতে করে আপনার প্র্যাকটিস হয়ে গেল। ইউ গেট দ্য রেপ্লিকা অফ মাই কোশ্চেন ফরম্যাট, সো দ্যাট ইউ প্র্যাকটিস ইট, so that at the exam time you don't have any problem with that. In March 2 week I will just keep for the revision and practices. If I am বেঁচে থাকলে আর কি, if I am alive, inshallah, inshallah. This is my plan so far. Within the February I will complete the syllabus. Okay. So we will not let you die. Career development. As a person, everybody has some career goal and objective.
they are work on it. At the very beginning of our university life, we are determining that which career we like to go. In a very small period, we have some dreams, some expectation this career will go, but when we are completing our A-level or the HSC, that time we will decide which particular career will be fit for me based on my result, based on my expertise, based on my interest, everything based on my ability. Sometimes some people like to be a pilot in Bangladesh, but it is very expensive and very much not that much affordable to everyone. When we are becoming older, that time you realize that it is very expensive profession, I can't afford it, I can go it. Sometimes it can happen, there are financial obstacle, there are economical obstacle, there are some disability. If you are suffering from some illness, you have some disability will occur there. So it didn't match all your dream with all your expectation as your career goal. So as the time passes, we will decide that which particular career is the suitable for me. At the meantime, I know my strength, I know my weakness, I know the opportunities, so I explore the career. Traditionally, career development program help employee to advance within the organization. If you have a career development in your mind, that is why when you go for the interview, first or second question will come, what is your plan for the next year? What you want to see you in the next 5 years? That is, they said that what is your career development path you are deciding in your mind. Traditionally, career development program help employee to advance within the organization. Today, each individual must take responsibility for his and her career. Nobody is there to take your responsibility. As long as you are important for the organization give you the value. In the meantime, if you are backdated, they will not bother you, they will replace you within a very short period of time. So you have to keep in mind that my career is my responsibilities. Some helpful career development side is this, you can surf over there. Organization now focus on matching the career needs of employee with the requirement of the organization. Why organization provide you training? Why organization provide the work on your development process? Because one organization requirement match with your career requirement, that type of training they will give it to you. Because as an organization, my only motive is to make my organization successful. I am not taking responsibility each and every employee to make them successful. I believe that if my employee is becoming successful in their career, it will impact on the overall organization achievement. So organization, first of all, organization find the requirement, where the organization want to see. Sometimes we are usually say that we are comparing as a local company, sometimes we compare our organization with the multinational company. Multinational company has a dynamic environment, they have enough resources, and then secure that their employee will get that much standard, because they have the sources, they have the expertise, because they are not operating singly in Bangladesh, they are operating all over the world. So they have the expertise from all over the world. Some, if they want to bring some expertise in, it is very much easy for them, and they can give you the training through the Zoom. They need to pay extra money to them, all this, because they have the resources. In case of local company, if we can hire the expertise from the other company, it is very much costly. Sometimes they do not have that much resources. So as an organization, what are the organization requirement? For time being, as I have that much resources, my goal should be based on my resources, isn't it? If I have the enough money, I have the another plan. Because first of all, you have to think what type of resources, then what requirement you have. Ultimately, after 5 years, why you want to see you. I have a long term vision I want to be a #1 company in a long run, but I cannot achieve it in a one day or 1 year. Based on my resources, organization decide that what requirement he has. He may be, now the market share is suppose the market share is for 1 lakh people. For my capacity for time being is I can serve only 10% of the market. What is my target goal is 1,000 people. For 1,000 people, what is the requirement for me? For satisfying the 1,000 people, what I should do? From these 1,000 people, I need to segment it
which type of customer I will focus. Should I go with the high end customer? Should I mid end customer? Should I go with the low end purchasing power customer? All this fixed on all this requirement, I will fix that what type of employee will serve those customers. If I am selling very high end product, very classic product, very high end product to the high end customer, that time my employee like supreme quality. I need to train them, I need to develop them so that they can deal with this high end customer. But if my customer is come from mass population, so that time suppose I need that time I need some that expertise of people who will serve the mass population? No, because these people will be expensive. So, based on your requirement, your employee development process should be like that. Gradually the company is growing, company capacity is growing, then requirement will change day by day. While many organizations still invest in their employee, they do not offer career security. They can't meet the need of everyone in a diverse workforce. I can meet the demand of everyone. Amra ki kore, what the company do? They assess what the requirement within the company through the performance appraisal process. What are the requirements? Summarize the process. What are the common gap in this employee have? Say that I provide this type of training. Other training may be provided from the on the job. The mentor, maybe your peer group will teach you. Career. What is career? It is a pattern of work related experience that span the course of a person's life. Reflect any work paid or unpaid. It can be paid and unpaid. That is why I said the social worker is a career. That is most of the time it is unpaid work. Is a broad definition helpful in today is work environment where employee and organization have diverse needs. Employee organization both have the different and diverse needs. Organization career planning is develop career ladder. Organization career planning give you the career ladder. Why give you the career ladder? If I have same position for a long period of time, I becoming very much bored. I lose my motivation to work. If there is a ladder on the career, I have an enthusiasm, I have an interest that I should be placed myself in next level. Track career provide opportunity for the development. Individual career development helps employee to identify their goal and the steps to achieve them. Individual career development যেটা হচ্ছে identify their goal. As an employee, what is my goal? Ultimately, I can identify a step to achieve them. Career development took a long term career effectiveness, success of employee. If you can choose your right career, you can work on the development, you can go to the far way in your ultimately success of employee. Employee training development focus on performance is the immediate and intermediate time frames, and you know that in the meantime intermediate time what type of training I need to take, what will be my next career path. So, I can develop myself for the next path. For example, আপনাদের এখানে অনেকে আছে যে who are doing the EMBA program, it is his career plan that next ladder when I go to the next ladder I need to have an MBA for that ladder. I know every job, I am capable to take the responsibility of this position, but only I do not have this education or certificate, they do not provide it to me. After having the certificate, I believe that I can reach that ladder also. Career development add value to the company. It ensure needed talent will be available. Career development does not only helpful for the employee, it also help the organization. In a what way? If an employee have the career development in mind, he always try to improve himself or herself. Ensure needed talent will be available. So, needed talent will be available in your company. If a person in a senior position will be resign from the job or maybe quit the job for sickness or maybe died, you can replace the place very easily if you have this talent pool. If you can't give the opportunities to others to grow, then nobody will be there. Some position in the organization is very critical in the hierarchical position. This position cannot be vacant for a
short period of time in the long period of time it is impossible, very short period it can't, because these courses take, these posters take the major decision of the organization. They have to play a very crucial role for the organization's success. Improve the organization ability to attract and retain talented employee. When there is a career development process, the most talented employee will work for you, because there is a win-win situation. If I join your company, there is opportunity to go, and company have the opportunity to take the most talented and most talented employee, so they will retain with them, because there is an opportunity to go, otherwise they will switch to the organization, they give them this opportunity. Ensure that minorities and women get opportunity, growth, development, new legislation. Obviously, minorities, disabled people and women need to give the opportunity. It is as per the Equal Employment Opportunity Law, you cannot give anyone discrimination on the basis of race, age, sexes, anything else. আমি ছেলে না মেয়ে না আমি কি আমাকে এটা নিয়ে আপনি করতে পারবেন না, আদার হতে পারি আমি, as long as I serve your purpose, I serve the job properly, you need to give me the opportunity and need to give the opportunities to grow also. Reduce employee frustration. Obviously, if I have an opportunity to grow, if I learn, I develop myself, I have the better place to I can promote it to the better place, obviously it will motivate me a lot. Enhance cultural diversity, promote organizational goodwill. What is career? Individual external career success. Individual external career success is measured by the criteria such as progression of the hierarchy, type of occupation, long-term commitment and income. Internal career success is measured by the meaningfulness of one work, achievement and personal life goal. Internal career is measured by meaningfulness of achievement, personal. আপনি কোন পজিশন আছে এটা কিন্তু আপনাকে অনেকটা ইন্টারনাল স্যাটিসফ্যাকশন দেয়. The external internal distinction important for the manager who wants to motivate employee. দেখা যাচ্ছে যে এক্সটার্নাল ইন্টারনাল ডিস্টিংশন যেটা হচ্ছে কি আপনাকে ম্যানেজার হু ওয়ান্টস টু মোটিভেট এমপ্লয়ি, তারা এগুলো দিয়ে মোটিভেট করে যে ইফ ইউ ক্যান ওয়ার্ক প্রপারলি, ইফ ইউ ক্যান ডেভেলপ ইউরসেলফ, আই উইল গিভ ইউ দ্যাট পোস্ট, ইউ উইল বি গ্রো ইন দ্যাট ওয়ে. Effective coach give guidance to as your career. It is very important for career development if you have an effective coach. Coach are the person who give you the coaching on your weakness. Effective coach give guidance through the direction, advice, criticism, suggestion in an attempt to aid career employee growth. Mentor are typically senior level employee who support younger employee by vouching for them, answer for them, higher circle, introduce them to others, advise, guide them through the corporate systems. Disadvantage of coaching and mentoring. There are some disadvantages of mentoring and coaching. Sometimes we are depending on our mentor and our coach so much that we are on him or her so much that we lose ourselves, we just follow them blindly. So this is not will be happen. A tendency to perpetuate current style and practices. Old practices আমি করতেছি, আমি কিন্তু আর ইনোভেশন আনছি না, because I believe that my mentor is excellent in work, I just follow him, there is no breakthrough decision or innovative decision doesn't come within the organization. There is reliance on the coach ability to a good teacher. একদম রিলাই করতেছি যে গুড টিচারও আমার যাই হবে ভালো হবে. কনসিডারেশন ফর অর্গানাইজেশন, কোচিং বিটুইন এমপ্লয়ি হু ডোন্ট হ্যাভ দ্য রিপোর্টিং রিলেশনশিপ, ওয়ে ইফেক্টিভ ইমপ্লিমেন্ট ক্রস জেন্ডার মেন্টরিং. বলা হচ্ছে যার সাথে রিপোর্টিং বস নেয় সে কোচ হইলে ভালো হয়. ধর আপনার রিপোর্টিং বস তো আপনি যাই বলবে আপনি না করতে পারবেন না. আমার কোচ যদি অন্য জায়গা থেকে আসে, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ডিরেক্ট কানেকশন, তাহলে আপনি না বুঝলে বলতে পারেন, সমস্যা হলে এক্সপ্রেস করতে পারেন. তার বলছে ক্রস জেন্ডার হওয়া ভালো, কারণ একটা জেন্ডার মাসে দেখা যায় আড্ডা করতেছে, গল্প দিচ্ছে, সব কিছুই হচ্ছে. ট্রেডিশনাল কেরিয়ার স্টেজ দেখেন, কেরিয়ারে 5টা স্টেজ আছে. প্রথম আছে আমরা এক্সপ্লোর করি, তারপর হচ্ছে এস্টাবলিশ হই, তারপর হচ্ছে মিড কেরিয়ার, তারপর লেট কেরিয়ার, তারপর হচ্ছে ডিক্লাইন. এক্সপ্লোরেশনটা হচ্ছে কি আমাদের ট্রানজিশন ফ্রম স্কুল টু ওয়ার্ক, গেটিং ফার্স্ট জব হচ্ছে কি আমার এস্টাবলিশমেন্ট যখন আমি ঢুকে যাই, দেন হচ্ছে দ্য এল্ডার স্টেট পারসন অ্যান্ড প্রিপেয়ারিং ফর দ্য রিটায়ারমেন্ট. এক্সপ্লোরেশন পথে কী আছে দেখেন, ইনক্লুজ স্কুল অ্যান্ড এন্ট্রি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স সাচ এস ইন্টার্নশিপ,
ইনভলভ ট্রাইং আউট ডিফারেন্ট ফিল্ড। আমরা তখন কিন্তু অনেকগুলো ডিফারেন্ট, সায়েন্স দিব না, আর্টস দিব না, কমার্স দিব, মাথা নষ্ট। ডিসকভারিং লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইক, নিজের পছন্দ অপছন্দকে যখন আমরা অ্যাডালসেন্ট পিরিয়ডে থাকি তখন নিজের লাইক ডিসলাইক বলা শুরু করতে। আগে তো মা বাবা যা বলতো তাই, হোয়াট আওয়ার প্যারেন্টস সেস আই উই সেড ওকে উইথ দ্যাট। After we getting in the higher class in the school, we have our own voice, our like will be expressed. For formatting attitude toward work, social relationship pattern, নিজেকে ফরম্যাট করি সোশ্যাল রিলেশনশিপ প্যাটার্ন, সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সও থাকে, ফ্রেন্ডস প্যালো এগুলো আমার হয়, একটা সার্কেল হয়, সো দে হ্যাভ সাম ইনফ্লুয়েন্স অন মি। দিস স্টেজ অ্যাট লিস্ট রিলেভেন্ট HRM বিকজ লিস্ট রিলেভেন্ট ফর HR বিকজ ইটস অকার পিরিয়ড এমপ্লয়মেন্ট। এটা আমার হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের কোনো কাজ না। আমি আপনাকে পাচ্ছি কখন, যখন ইস্টাবলিশমেন্ট স্টেজে যাচ্ছেন। Include searching for the job, getting evidence that success or failure takes time, energy to find niche and to make your mark. এখন আমি আমার একটা মার্ক ফেলতে চাচ্ছি না, আমি এই ক্যারিয়ারে এইখানে আমি নিজেকে এস্টাবলিশ করছি। মিড ক্যারিয়ার চ্যালেঞ্জেস টু রিমেন প্রোডাক্টিভ অ্যাট ওয়ার্ক। মিড ক্যারিয়ার হচ্ছে কি আপনাকে চ্যালেঞ্জেস হচ্ছে কি আপনাকে প্রোডাক্টিভ থাকা। এটা হচ্ছে কি আমাদের যখন আমরা ক্যারিয়ারে ধরেন আমি 25-এ ঢুকলাম, আফটার 10 or 12 ইয়ার্সের মেয়ে ক্যারিয়ার আমার মিড ক্যারিয়ার শুরু হয়। মিড ক্যারিয়ার হচ্ছে কি আমাকে এখন ইভেন প্রোডাক্টিভ থাকতে হবে, কন্টিনিউ টু গ্রো করতে হবে। পেলেটিও হচ্ছে স্টে কম্পিটেন্ট বাট নট এম্বিশিয়াস। অনেকে থাকে কি ঠিক আছে যা পায়ে গেছি ম্যানেজার হয়েছে, দেখবেন যে অনেকে আর গ্রো করে না, মানে আর দিব না, যা হয়েছে। আই এম ইন দ্য মিড লেভেল পজিশন, আই ডোন্ট মোর ওয়ান্ট টু গ্রো বিকজ মানে if you can upgrade your position you have to take more responsibility. Some people don't like to take that much responsibilities. ডেট্রয়েট অনেকে কী করে ওই জিনিসটাও ধরে রাখে না, ডেট্রয়েট করে ওইখান থেকে, আর কাজই করতে ভালো লাগে না। 10-15 বছর কাজ করার পর আর কাজ করতে ভালো লাগতেছে না, ডুইং সেম থিংস এভরিডে, মোনোটোনাস ফিল করে। লেট ক্যারিয়ার সাকসেসফুল এল্ডার পারসন ক্যান জয়েন বিং রেসপেক্টেড for their judgment, good resource for teaching other. Those who have declined may experience job insecurity. যারা ডিক্লাইনে গেছে ডেট্রয়েট করছে তারা কিন্তু এখন জব থ্রেটে পড়ে যাবে, এখানে এসে জব ইনসিকিউরিটি পড়ে যাচ্ছে। আমার অনেকে বলেন আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি, কী দাম বুঝে না, এত বছর সার্ভিস দিলাম তাও কোম্পানি আমার ভ্যালু দেয় না। ও নিজেকে কিন্তু মেনটেনই করে না ওই জায়গায়, কিছু শিখে নেয় নতুন করে। আমি বলি পৃথিবী খুব স্বার্থপর জায়গায়, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ এ ভেরি সেলফিশ প্লেস। অ্যাজ লং এজ ইউ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ওয়ার্ল্ড উইল ভ্যালু ইউ। এটা এখন অর্গানাইজেশনের কাছ থেকে কেন আমরা হাই এক্সপেকটেশন রেখে দেই সেটা আমরা বুঝি না। ইভেন ইন ইউর ফ্যামিলি অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ আর ইম্পর্টেন্ট ইউ হ্যাভ ডিফারেন্ট প্লেস ইন ইউর ফ্যামিলি অলসো। It is the true fact which I am telling, it is the very bitter truth. Very bitter truth. People don't recognize your contribution, then they will value you. Your contribution, as much as you take the responsibility of your family and society, the society and family will value. In case of organization, it is the same. Because all of the part of the society is like that. Family is a part of a society. Those who have declined may experience job insecurity. Plateauing is expected, life of the job increases as important. Plateau is expected যে ওরা এতদিন মেনটেন করছে, এখন ওরা একটা ইম্পর্টেন্স ভাবে ধরবে। ধরেন একটা স্ট্যান্ডার্ড ওরা মেনটেন করছে, দ্য প্লেটিও পারসন, নাও দে উইল জব ইনক্রিজ ইন ইম্পর্টেন্স অনুযায়ী তাদেরকে জব বাড়াই দিয়ে কিন্তু তাদেরকে এখন রেসপন্সিবল করা হচ্ছে। আর যারা ছিল খুব অ্যাম্বিশাস, খুব গ্রোথ, ওরা দেখবেন টপ করে উপরের দিকে চলে গেছে। সাকসেসফুল এল্ডার স্টেট এখন লেট ক্যারিয়ার আসে, দেখেন অনেককে রিটায়ারমেন্টের পরে অনেকে বলেন না আপনি 2 ঘন্টা এসে স্যার আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, বিকজ হি হ্যাজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স। এমন না যে ওই লোকটাকে পছন্দ করে, আমরা মনে করি যে হ্যাঁ আসছে এত বুড়া বয়সে এসে ওকে রাখতেছে, আমরা এত এনার্জেটিক আমাদের, কিন্তু ওর এক্সপিরিয়েন্স ওর এক্সপার্টিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য অর্গানাইজেশন। কমবেন না, ধরেন আপনার অর্গানাইজেশনে ধরেন সিনিয়র যে এমডি হিসেবে হচ্ছে, দেখা যাবে যে ডিরেক্টর হিসেবে সে আবার আসছে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিল বা সিইও ছিল, ওদেরকে দেখবেন ডিরেক্টর হিসেবে আনে, কারণ ওর যে ব্যাঙ্কিং ইন্ডাস্ট্রিতে ওর যে 25-30 বছরের যে এক্সপার্টিস সে হয়ে গেছে, অনেক ক্রাইসিস মোমেন্টে সে ব্যাংকে বের করে নিয়ে আসছে। হি হ্যাজ দিস অ্যাবিলিটি, মানে ওর কেরিয়ারে আমরা ওকে দেখছি অর্গানাইজেশন টেস্টেড। এখন আমি একটা টেস্টেড পার্সন হু আর এস্টাবলিশ পার্সন, তাকে দিয়ে এগুলো ডিল করাবো নাকি আমি আবার অর্গানাইজেশন তো টাইম নাই যে আমি ইরোর অ্যান্ড কতগুলো জায়গায় আপনি ইরোর অ্যান্ড ট্রায়াল বেসিসে কিছু শিখতে পারবেন না। মানে অনেক সময় যখন আপনি ঝামেলায় পড়ে অর্গানাইজেশন ইন ক্রাইসিস মোমেন্ট, দ্যাট টাইম ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য টাইম টু ইরোর অ্যান্ড ট্রায়াল দিয়ে আমি যাবো। দ্য পার্সন হু হ্যাজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স আমরা ওকে নিয়ে এসে বলি সলিউশন করে দাও, কনসালটেন্সি ফি দিয়ে দিই।
Successful elder state person can enjoy being respected for their judgment, ওই যে জাজমেন্টটা খুব ভালো করে, good resources for teaching other, those who have declined may expertise insecurities and play to expected life of job increase in importance. এটা গেল ডিক্লাইনে কী হয় দেখেন একদম শেষ, মেবি অলসো মোস্ট ডিফিকাল্ট ফর দোজ হু আর মোস্ট সাকসেসফুল অ্যাট দ্য আর্লিয়ার স্টেজ। ডিক্লাইন স্টেজটা কিন্তু সবার জন্য খারাপ না, অনেকে মনে করে যে উফ এত বছর কাজ করছি রিটায়ারমেন্টে যে ভালো থাকবো, যেগুলো একটু দেন হু ডোন্ট লাইক টু ডু ওয়ার্ক, দ্য পার্সন হু আর ভেরি মাচ ওয়ার্কোহলিক or very much like to do work, that people will become frustrated, ওদের কিছুই করার থাকে না, কারণ ওরা কাজ করতে এত ভালোবাসে, এখানে ওদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। কিন্তু ওদের যে ফিজিক্যাল ফিটনেস বলেন, মেন্টাল ফিটনেস বলেন, এখন আর কাজ করাকে সাপোর্ট করছেন। আমার অনেক দিন আমার ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আছে, কিন্তু আমার এজের সাথে সাথে কিন্তু আমার অনেক ধরনের অসুখ হয়, ডেলমেনশিয়া হতে পারে, আমার মেন্টাল ডিজিজ হতে পারে, আমার ফিজিক্যাল ফিটনেস কমতে পারে, চাইলেও আমি আর দৌড়ায় এসব করতে পারছি না। 2 days লঙ্গার লাইফ স্পান হয়ে গেছে অনেক বেশি, লাইফ এক্সপেকটেশন বেড়ে গেছে, লিগ্যাল প্রোটেকশন ফ্রম ওল্ডার ওয়ার্কার ওপেন, পসিবিলিটি ফর কন্টিনিউ ওয়ার্ক কন্ডিশন আইদার পেড অর ভলেন্টিয়ার। এখন অনেকে যে দেখবেন ওরা ভলেন্টিয়ারি কাজ করা শুরু করে, কারণ ওদের মধ্যে এত এনার্জি যে ওরা কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। আবার অনেকে যদি আরেকটু ভালো থাকে কনসালটেন্সি করেও অনেক টাকা ইনকাম করতে পারে। এগুলো হচ্ছে যারা খুব যেমন ডক্টর ইউনুস, আমি ওকে দেখি আর অবাক হই, এখনও সে কাজ করে এবং কত গুছায় সে কথা বলে, মানে আমি ডোন্ট টেক, মানে আমি কোনো পলিটিক্যাল পার্টি না, মানে আমি ওর সেদিন দাঁড়ায় যে কথা বলছে, মানে সে 80 তো প্লাস হবেই, মানে 80+ সে গুছায় পোড়ায় স্টেটমেন্ট দিচ্ছে, কথা বলে। হ্যাঁ, যেটা ও জানে, মানে এত গুছায়, মানে ওর এক্সপার্টিসগুলো, মানে এই বয়সেও মাথা ঠিক থাকে কিন্তু অনেক বড় একটা আল্লাহর নেয়ামত। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, মানে আই বিলিভ ইন মাই স্মল লাইফ দ্যাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট resources we have, that is our brain stability, mental and physical fitness, and the mental stability is very important, because in a very short period of time it can be unstable. Maybe you will go through a angerness, maybe you go through the irritate for something. Some people lose their mental stability. The person is behaving like that, he is not actually like that, and the people will create misperception regarding that person. মানে কোনো একটা কিছু দেখেন, মেন্টালি স্টেবিলিটি কেন এত ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়, জানেন কোনো একটা ঘটনা, মানে কোনো একটা ইরিটেশন, আমি কিন্তু এমন কিছু করে ফেলছি দিস ইজ নট মাই অ্যাকচুয়াল বিহেভিয়ার, ইটস ক্যান হ্যাম্পার মাই হোল লাইফ। অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, স্টেবিলিটি। এখন তো বলে যে আইকিউ ইজ রেদার দেন আইকিউ, ইকিউ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। IQ is your ability, but your ability, you cannot use your intellectual ability properly if you doesn't has this emotional quality. Then some people revoke you, some people misguide you, just do as per the requirement, that time your IQ will not work. হ্যাঁ, কিন্তু ইমোশনালি যারা দেখবেন যে খুব সাউন্ড, মানে কোনো কিছুতেই ওরা নড়ানো যায় না, ওদের আইকিউ খুব শার্প হয়, কারণ ওরা তো সব কিছু, ওরা কিছু এক্সপ্রেস করে না। দ্য আদার পার্সন ডোন্ট নো হাউ টু হ্যাম্পার দ্য পার্সন। আপনাকে যতই রিভোক করুক, আপনাকে যতই চেতাক, আপনি কিন্তু একটা পথেই থাকেন, স্ট্রিক্ট, কিন্তু আপনার সাথে ডিল করা কিন্তু খুবই মানে ডিফিকাল্ট। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু পার্সন হু হ্যাভ এ ভেরি মাচ ইমোশনাল স্টেবিলিটি, কারণ ইউ ক্যান নট রিভোক দ্য পার্সন, ইউ ক্যান নট মেক হিম অ্যাঙ্গার, তো ট্রুথটা সে বের করে না, সে যেটা বলার ওইটাই সে বলতে থাকে। কিন্তু যারা দেখবেন যে খুব অল্পতে শর্ট টেম্পার আছে, ওরা কিন্তু ধাপ সব কিছু বলে টলে ডিস্ট্রয় করে চলে আসবে। কিন্তু আপনি যদি কারোর সাথে মানে ইফ ইউ আর ইন এ পজিশন দ্যাট ইউ হ্যাভ এ ভেরি মাচ ইকোনমিক, মানে ইমোশনালি সাউন্ড, ইউ ক্যান নট ব্রেক দ্য পার্সন ভেরি ইজিলি। ইমোশনালি যারা সাউন্ড নাই, কোয়ালিটি নাই, তাদের কিন্তু ইমোশনালি ব্রেকডাউন করা যায় খুব তাড়াতাড়ি। ওন মাইন্ড, এই জন্য দেখবেন ওরা কোনো রিয়াকশন দেয় না, পরে দেয় আপনাকে, কারোর উপর বিরক্ত হইলেও কিছু বলে না, কিন্তু এমনভাবে শেষ করে যে সে টেরই পায় না যে ওকে শেষ করে দিল। During my 20 years career, I have learned there is no one indispensable. Graveyard is full of indispensable people.
as you said, as long as you are important in their view, you will survive. If you are useless, they will cut you off. Yes. They will say, they will not recognize you are useless. They don't even recognize how long, how many times you have provide him or her the services. Only one mistake can Make you blunder. Can cause career decline. Career decline, life decline, everything. Everything. Because in this world is a very selfish place. As a human being, but only your Almighty is ready to forgive you. So your relationship with Almighty is the real. Other people think that you cannot do any mistake. As a judge করে না, কিন্তু Almighty will judge what I am doing. Selfishness. Even if you want to talk to someone, then you have to spend money. Otherwise, you don't expect your thoughts. Only there is a real relationship, মানে emotional relationship, বলেন real relationship হচ্ছে বাচ্চা আর মায়ের. Only. Family. Selfless relationship with. Because the thing is that in case of children, mother is also very much selfish. শুধুমাত্র নিজের বাচ্চারই ভালো চায় কিন্তু আমরা. ওইটাও রিলেশনশিপ কিন্তু একটা ফর এক্সটেন্ডেড মা কিন্তু মনে করে যে বাচ্চারা ওর থেকে আলাদাই না. মাদার থিঙ্ক দ্যাট চিলড্রেন ইজ নট হ্যাভ দেয়ার ডিফারেন্ট আইডেন্টিটি. ইউজুয়ালি মাদার থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ মাই ওন আইডেন্টিটি. ঠিক করে আদার পিপলের সাথে তারা সেলফিশনেসটা কাজ করে বাউন্ডারি বাই. একটা পর্যায়ে আসার পরে এমন দেখা যায় ধরুন যে একটা মানে মাদারের ধরুন যে আপনার 4টা ছেলে মেয়ে, ঠিক আছে, এর মধ্যে মানে একজনের সাথে সে থাকতেছে, তো সে কোনো কারণে ফোন করছে, হ্যাঁ, ফোন করার পরে তার আপনার ফাইন্যান্সিয়াল কোনো সব দিক দিয়ে সে একদম ডাউন হয়ে গেছে। তখন সে যে মা চিন্তা করে কি যে আমার কোন ছেলেটা সবচেয়ে বেশি ভালো আছে, সে তার সাথে কিন্তু চলে যায়, ঠিক আছে, চলে যায়, আবার যে ফল করছে তাকে অনুবাদ দিতে থাকে, চেষ্টা করে। তাকে অনুবাদ দিতে। তখনও দেখবেন মা সেলফিশ বাচ্চা কাচ্চার জন্য। মানে যে ছেলেটা দেখবেন যে খুব দুর্বল, ছেলে বা মেয়েটা খুব ধরেন একটু ক্রাইসিসে আছে, মা দেখবেন ওকে বেশি, মারা ওদের প্রতি দুর্বল হয়ে যায় বেশি, এবং ও ভুল করলে ওগুলো দেখে না, কিন্তু এটা ভুলে যায় যে ওকে আমি নার্চারিং করতে অ্যাজ এ মাদার, এটা আমিও মিস্টেক করি অ্যাজ এ মাদার, অল দ্য টাইম গিভ হিম অর হার দ্য প্রোটেকশন, এক্সট্রা প্রোটেকশন দিতে দিতে ওনার নিজে দাঁড়াতে পারে না। ওই বাচ্চাগুলোর যেটা হয়, যখন মা বা মাটা থাকে না, তখন কিন্তু দে উইল সাফার এ লট, কারণ ও তো একা হাঁটতেই শিখলো না। He doesn't know how to survive in this cruel world, because all the time mother give them extra protection, or maybe mother bring the support from his or her brother and sister যে ওকে করো করো করো, কিন্তু মা না থাকলে তো আসলে কেউ করবে না। আর মার মুখের দিকে তাকায় বাচ্চারা করে, কারণ হচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে মা অনেক সময় ওদেরকে অনেক কিছু করছে, কিন্তু ওই যে বললাম না, মার বাচ্চাদের রিলেশনশিপ সেলফলেস হয়, কিন্তু ওই যে 4টার মধ্যে যেটা দুর্বল ওইটার পেতে জায়গা, কিন্তু কিছু করার নাই। জাস্টিস, হ্যাঁ, সেলফলেস, কারণ এখানে তো আপনার সাথে ওনার কোনো স্বার্থ নাই, আপনাকে পৃথিবীতে এনেই মনে করছে যে ইট ইজ মাই রেসপন্সিবিলিটি। মাদার, ফাদার, অল every single moment you recall them. If you are in crisis, first thing in your mind is that if my father is there, there is no problem for me. Yes. But it is happened to me and everyone who does lost their. Yes, ma'am. Sorry, it is being recorded. My father died when I was 14 years old. I know orphanage. It is you can say it is an abuse. Orphan. Being orphan, it is considered an abuse. I was 14 years old. My younger sister was 6 months old. Oh. We are 4 brothers, 1 sister. I got them married, 3 brothers, sisters. Alhamdulillah, we had good job. But when there is no father, you are shelterless, and it takes years and years to be stable. Yes. And people. আত্মীয়স্বজনের আসল চেহারা দেখা যাচ্ছে বাবা মা যাওয়ার পরে। আপনার বাবা নাই? আমার হচ্ছে যখন ভার্সিটি শেষের দিকে, আমার একটা 2টা সেমিস্টার আছে, তখন হচ্ছে বাবা মারা গেছে, এবং ওই 2টা সেমিস্টার আমি আমার মতো করে ফ্যামিলিতে কোনো সাপোর্ট ছাড়াই আমি এই সেমিস্টার। And even after father. ইভেন আমার বাবা মারা গেছে লাস্ট ইয়ারে। আমি তো আই এম দ্য ব্লেসড এনাফ যে আমি 42 ইয়ার্স পর্যন্ত আমার বাবাকে পাইছি। আমার বাবার লাস্টে তো ক্যান্সার হয়েছিল,
অনেক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছে 60 ইয়ার্সও যদি বাবা মারা যায় না আপনি ওয়েল এস্টাবলিশ তারপর আপনি বাবা যখন মারা যাবে আপনি মনে করবেন যে আপনি অসহায় হ্যাঁ। My father died when মানে আমি তখন মানে যখন আব্বুর প্রথম আমাকে বললো যে ক্যান্সার, ডাক্তার আমাকে সরাই নিয়ে বললো আমাকে আর আমার ভাইকে, যে আমি আর আমার ভাই গেলাম, তখন বললো যে লাস্ট স্টেজ ধরা পড়ছে। how old was he? হি ইজ অনলি 70. 70. My father died at the age of 35. ওরে ভেরি ইয়াং। Very young. And you know, my mother, she was 30 years old. My mother died 4 years back. And here I am only because of prayers of my mother. At the time of death, my mother prayed for me. Allah, उर्दू में बताता हूँ, अल्लाह आपको बहुत देगा, आपने मेरा बड़ा साथ दिया. I was elder one in my family. और जो बाकी, can I tell you in Urdu? उन्होंने कहा जो बच्चे जिम्मेदार होते हैं ना वो एक या दो ही फैमिली में होता है, बहन भाई, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, they don't take responsibility. क्रिकेट प्लेइंग, बाहर जा रहे हैं, फजूल पढ़ाई करनी नहीं करनी, only one person. All family will be dependent upon him and they will consider that it is our right. He is earning for us. We don't have to earn. We are earning and he is doing. If you don't do anything for them, they will say, Offended. What did you do for us? You are doing for yourself. I know that. It is very, very, you can say, sometimes you want to kill yourself, but you are helpless. You cannot go and you cannot even tell any person through which situation I am passing. Very difficult. And making everyone happy is very difficult. Very, no. সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মা আর বাবা মানে না থাকলে আসলে প্রবলেমস তো আসেই, তারা যে আমাদের জন্য দোয়াটা করতো সন্তানের জন্য, ওইটা না থাকলে ওইটা তখন বোঝা যায়। After the death of my mother, ma'am, I learned Surah Mulk. I daily recite. I am telling my colleague also, if you love your mother, then you have to pray for father, mother. I learned with tajweed. Tabarakalladhi. With Surah Mulk, Surah Baqarah, Akhri Dua, Ya Lillahi ma fis samawati. I daily recite at night after Isha prayer. I recite it before go to sleep every day. আব্দু হাছর সূরাটা অনেক পড়ে পড়ে। And you will not face difficulty in any circle of life if you recite for your. If you are in a very crisis moment, Yes. then you said last two ayat of Surah Baqarah, Amana Rasul. Because this ayat means that Allah kauke tar সাধ্যের বেশি কিছু চাপায় দেয় না, which means Army organization, this prayer is made. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين. it is your army, but our army doesn't. No, Allah मुझ पर उतना बोझ डाल मैं जितना. मैं सहन सकता हूँ. Most of the organizations who are dealing with. Most of the in your organization. Maybe. In Bangladesh, we are a secular country, so we didn't. So when they recite, normally they recite this one. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. But we don't have this. Career choice and preference. এখন দেখা হচ্ছে যে how could you make career? The Holland vocational preference, there is a 3 theory. They said based on this theory that people will have some traits, based on their traits they choose their career. That's Holland vocational preference, Sachin Anchor, Meyer-Bridge typology. Good career choice outcome provide self-concept, the opportunity to work, model behavior to match your skill of career. এটা আপনাদের কাজে লাগবে না, এটা আন্ডারগ্রেডের ওদের আমাদের খুবই কাজে লাগছে. দিস থিওরি ইজ ওয়ার্ক ভেরি ওয়েল উইথ মাই আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট. they explore what are the traits they have, which career they will go for. এই থিওরিটা দেখেন এখানে বলছে there are 3 major component. People have variety of occupational preferences. If you think your work is important, you will be more productive employee. যখন আমি মনে করি আমার এই কাজটা ইম্পর্টেন্ট, when I think my work is important, how you think my work is important? If I find interest on my work, if I have the skill to do my work, শুধু ইন্টারেস্ট থাকলে তো হবে না, আমার যদি স্কিল না থাকে না তখন আমার কাছে মনে হয় যে এটা কি বিরক্তিকর কাজ, আমি পারছি না কেন. People don't like to do work repeatedly which you cannot. মানে আপনি যদি একবার ফেল করেন, if you fail for a job for one time, your interest will be fall down for a period of time.
ইউ উইল বি মোর ইন কমন উইথ পিপল হু হ্যাভ সিমিলার ইন্টারেস্ট, তখন আপনি আপনার সিমিলার ইন্টারেস্টের মানুষের সাথে যে থাকেন এবং অনেক কিছু লার্ন করতে থাকেন। হল্যান্ড ভ্যাকেশনাল প্রেফারেন্সে বলা হচ্ছে যে মডেল আইডেন্টিফাই 6 ভোকেশনাল থিম। কিছু কিছু মানুষ থাকে রিয়েলিস্টিক, কিছু কিছু মানুষ থাকে ইনভেস্টিগেটিভ, আর্টিস্টিক, সোশ্যাল, এন্টারপ্রাইজিং অ্যান্ড কনভেনশনাল। রিয়েলিস্টিকটা কি আমি বলে দিই, রিয়েলিস্টিক পিপল আর দোজ হু আর ভেরি মাচ প্র্যাকটিক্যাল। ওরা এখন ওদেরকে যদি আপনার এই স্বপ্ন দেখান ওই স্বপ্ন দেখান, যদি 5 বছর এসে যেতে না, সে কিন্তু ওই জব আর করতে পারবে না। প্র্যাকটিক্যালি সে হ্যান্ড টু হ্যান্ড রেজাল্ট চায়। দিস পিপল উইল গো ফর দ্য সাম জব হুইচ হ্যাজ প্রোভাইডার, মানে জবের ক্ষেত্রে তারা ভালো করবে, জব করবে সাথে সাথে আউটকাম পাবে, ওইরকম ক্ষেত্রে সে ভালো করে। ইনভেস্টিগেটিভ, উই হ্যাভ এ ভেরি কিউরিয়াস মাইন্ড। সব জায়গায় এখন সব জবে তো কিউরিয়াসিটি ভালো না, কিছু কিছু জবে কিউরিয়াসিটি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, সে ওই টাইপের জবসে তার যাওয়া ভালো। দেন আর্টিস্টিক পার্সন হবে ভালো ভালো স্বপ্ন দেখবে, অ্যান্ড দে হ্যাভ এ আর্টিস্টিক পার্সন আর দো পার্সন হু হ্যাভ এ বিগ ড্রিম, they may be because they didn't focus on the result কি পাচ্ছে না, আমি একটা কিছু করছি, দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। আর্টিস্টিক পার্সন নিজের একটা অ্যাচিভমেন্ট এগুলো নিয়ে সে কাজ করে। সোশ্যাল, হু হ্যাভ এ ভেরি মাচ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, সোশ্যাল স্কিল, নেটওয়ার্ক স্কিল, তারা দেখবেন বিজনেসে খুব ভালো করে, এন্টারপ্রেনার হইতে ভালো করে, তারপর সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার হইতে ভালো করে, কারণ দে ক্যান সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, টিচার হয় ভালো কারণ ওই যে নেটওয়ার্কিংটা বিল্ড আপ করতে মানুষের সাথে কানেক্ট হইতে পারে, সোশ্যাল স্কিল আছে ওদের। এন্টারপ্রাইজিং তো বুঝছেন, হু আর দ্য এন্টারপ্রেনার, হু আর বিকাম ডু বিজনেস, কারো আন্ডারে কাজ করতে চায় না, একটু রিভলভিং। কনভেনশনাল হু লাইক দ্য প্রোটোকল, আমাকে চেয়ার টেনে দেবে বসবে, হু লাইকস দ্য প্রোটোকল গো ফর দ্য কনভেনশনাল মেথড। পুলিশ অফিসার হবে, আর্মিতে যাবে, ডিফেন্সে যাবে, সালাম দিব, সেলুট দিব, গো ফর দ্য নর্মাল প্রোটোকল, দে গো ফর দ্য কনভেনশনাল প্রফেশনাল। কিছু কিছু মানুষ এগুলো পছন্দ করে, কিছু কিছু মানুষ ওরকম হয় না। অ্যাজ বাই নেচার ইউ আর নট লাইক দ্যাট। কারণ আপনি জোর করে রিয়েলিস্টিক একটা পার্সনকে যে কনভেনশনালে পাঠালে, মানে কনভেনশনাল রিয়েলিস্টিক কম্বিনেশন থাকলে ওইখানে আর্মিতে গেলে ভালো করবে, কিন্তু যদি সে এন্টারপ্রাইজিং, সে আর্মিতে যেয়ে ভালো করবে না। ফর এক্সাম্পল, প্রাণের যে ওনার, সে কিন্তু আর্মির মেজর হয়ে রিটায়ার করছে, কয়শো কোটি টাকা, সে কিন্তু এন্টারপ্রাইজিং। দেখেন তার মধ্যে কত ইনোভেশন ছিল, সে কিন্তু কোনো পোস্ট পায় না, মেজর হয়ে করছে, মানে একটা প্রমোশন পেয়েছে, কারণ সে ভুল জায়গায় চলে গেছিল। Holland vocational preference can be matched to the work environment. Example, social enterprising conventional preference structure match career ladder, large bureaucracy. যারা আবার একটু এন্টারপ্রাইজিং আছে, আবার হচ্ছে গিয়ে বলতেছে কনভেনশনাল প্রেফারেন্স আছে, সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজিং কনভেনশনাল প্রেফারেন্স স্ট্রাকচার ম্যাচ ক্যারিয়ার লেডার ইন লার্জ ব্যুরোক্রেসি। অনেক বড় ব্যুরোক্রেসি হায়ারার্কিতে উঠবে, সে সিও টিও হয়ে যাবে, তখন তার তিনটাই লাগে, সোশ্যালও হইতে হবে, ব্যুরোক্রেটিকও হইতে হবে। এখন সেচিন এঙ্কার বলছে যে পার্সোনাল ভ্যালু ক্লাস্টার ডিটারমাইন হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল। অনেকে হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যান্ড ফাংশনালে খুব ভালো হয়, কম্পিটেন্সি, ম্যানেজারিয়াল কম্পিটেন্সি অনেকের ভালো, ম্যানেজ করতে পারে মানুষকে, যে কোনো সিচুয়েশন দেবে সবাইকে ম্যানেজ করে কাজ করে নিয়ে আসছে, ম্যানেজারিয়াল কম্পিটেন্সি। সিকিউরিটি অ্যান্ড স্টেবিলিটি পছন্দ করে। ক্রিয়েটিভিটি ওই যে আর্টিস্টিক ওরা চলে যাবে। অটোনমি অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স, এন্টারপ্রাইজিং বা এন্টারপ্রেনার হবে, কারো আন্ডারে কাজ করা ভালো লাগে না, সে যতই ভালো বেতন দিক আর যতই কিছু দেয়, একটা স্ট্রাকচারে ওরা কাজ করতে পারে না। সাকসেস পার্সন জব ম্যাচ ডিটারমাইন ইন্ডিভিজুয়াল ফিট উইথ দ্য জব, যে যত বেশি ফিট করে ওই জব, নিজের জবটা চুজ করবে, নিজেকে এক্সপ্লোর করে, দ্য পার্সন এক্সপ্লোর হিমসেলফ অ্যান্ড হারসেলফ, ম্যাচ উইথ হিজ ট্রেডস উইথ দিস ট্রেডস অ্যান্ড গো ফর পার্টিকুলার কেরিয়ার, হি অর শি উইল বি মোর সাকসেসফুল। মায়ার ব্রিজ বলেছে কি দেখেন, দেয়ার 4 পার্সোনালিটি, এক্সট্রাভার্সন ভার্সেস ইন্ট্রোভার্সন, এক্সট্রাভার্সন যারা এক্সট্রোভার্ট ভার্সেস ইন্ট্রোভার্ট, সেন্সিং ভার্সেস ইনটিউটিভ, সেন্সিং হচ্ছে সেন্স করে, ইনটিউশন নিয়ে কাজ করে, সেন্সিং হচ্ছে কি ঠিক আছে সেন্স মেক করে আমি এখানে যাবো, ইনটিউশন হচ্ছে কি এটা হইতে পারে, অনেকে দেখবেন ইনটিউশন খুব ভালো, সাম পিপল হ্যাভ ভেরি গুড ইনটিউশন, সিক্স সেন্স আমরা যেটাকে বলি, আগে থেকে প্রেডিক্ট করে ফেলতে পারে, সবার মধ্যে কিন্তু এটা থাকে না, ইনটিউশন কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্ট, ওরা কিন্তু আগে থেকে বলে, প্রেডিক্ট করে বলে দেয়। থিঙ্কিং অ্যান্ড ফিলিং, অনেক মধ্যে থিঙ্ক করার বা চিন্তা করে সব কিছু নিয়ে, এটা কেন হইলো চিন্তা করে, এটাকে হওয়ার, অনেক হচ্ছে ফিলিংস দিয়ে ভেসে যায়, একটা কিছু বললো আর তার কিছু কাজ করে না, ইমোশন দিয়ে ওইটাকে নিয়ে নিয়েছে। দ্য পার্সন ক্যানট জাজ পিপল, মানে ইফ ইউ পিপল কাম টু সেল এনিথিং দে ক্যান বাই এনিথিং ইজিলি, দেখবেন যাদের ফিলিংস খুব বেশি বিক্রি করতে। আবার অনেকে যারা থিঙ্কিং করে যে এটা কেন হচ্ছে ওইটা কেন হচ্ছে, জাজিং অ্যান্ড পারসিভিং, অনেক হচ্ছে খুব জাজ করে, জাজমেন্টে চলে যেতে পারে, আর একটা হচ্ছে পারসিভ করে। ম্যানেজার কাইন্ড নোয়িং পার্সোনালিটি টাইপ ইউজফুলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাউ ওয়ার্কার ইন্টারাক্ট, জব ক্যারেক্টারিস্টিক ক্যান বি ম্যাচ উইথ ইন্ডিভিজুয়াল প্রেফারেন্সে যান।
সাকসেসফুল কেরিয়ার টিপস এখানে আমি শেষ করব। ম্যানেজ ইউর রেপুটেশন, প্রথমে যদি যান যেখানে রেপুটেশন ম্যানেজ করবেন, রেপুটেশন একবার নষ্ট হলে তো গেল, সেটা বিজনেস বলেন সেটা চাকরি বলেন। নেটওয়ার্ক কন্ট্যাক্ট, নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকবেন, আপনার যত নেটওয়ার্ক আছে, ধরুন আপনার কোম্পানি আপনি রিকগনাইজ, ইফ ইউ আর কম্পিটেন্ট, ইফ ইউ হ্যাভ এ গুড নেটওয়ার্ক ইউ ক্যান সুইচ, আপনার একটা বার্গেনিং পাওয়ার থাকে, ইফ ইউ গুড নেটওয়ার্ক আপনার কোম্পানিও কিন্তু থ্রেটে থাকে। যখন মনে করে যে আপনার কিছু নাই, দে উইল নট গিভ ইউ দ্য ভ্যালু। কিপ কারেন্ট, নিজেকে আপ টু ডেট রাখেন। কিপ ইউর অপশান ওপেন, সারাদিন এখানে সারা জীবন এখানে থাকেন, অপশানসগুলো ওপেন রাখেন। ডকুমেন্ট ইউর অ্যাচিভমেন্ট যতগুলো আছে, ছোটো হোক বড় হোক, রাখেন নিজের কাছে। ব্যালেন্স ইউর স্পেশালিস্ট জেনারেলিস্ট কম্পিটেন্সি, বিল্ড অ্যান্ড মেনটেন, নিজেকে বিল্ড করেন মেনটেন করেন। নো ইউর সেলফ, নিজেকে জানেন বারবার। এইটুকুই, এই চ্যাপ্টার এখানেই শেষ। থ্যাংক ইউ অল দিস চ্যাপ্টার। আর আমরা নেক্সট নোটসগুলো সব আপলোড হয়ে যাচ্ছে, আপনাদের মনে হয় চলেও গেছে। আমি নেক্সট থেকে আমার আর তাহলে 3টা বাকি থাকলো, কম্পেনসেশন, পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট, এমপ্লয়ি বেনিফিটস। এটা দিয়ে আমি ইন্ট্রোডাকশন টু HRM শেষ করে দেবো, পরে স্ট্র্যাটেজিক HRM-এ যাবো, তখন অন্য কিছু পড়াবো। এখন আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই। হ্যাঁ, আমার কিছু একটা জিনিস দিয়েছিলেন, আপনি বলেছিলেন যে পার্সেন্টে দেওয়ার জন্য, আমি পার্সেন্টে দিয়েছিলাম। আমি এখানে খেয়াল করিনি, এখন দিয়ে আমার সাথে করে নিলেন। আমি এখনই দিয়ে দিই, আসেন তো, ফোন তো নিয়ে আসছি। আগে ওনারটা একটু ঠিক করে নিই, তারপর আপনাদেরটা ঠিক করছি। আর কারো মিসিং আছে?